it's me again. Welcome back to my channel. I hope you all are doing well. So today I'm gonna create this look. So without any further ado, let's get started. For my foundation, I'm gonna use Huda Beauty Vlogs Filter Skin Finish Buildable Coverage Foundation Stick. It's a stick foundation with buildable coverage. If you like full coverage foundation, you can go for it. Again, if you like light coverage foundation, you can go for it too. The stick formula is really easy to use. You can easily blend it with your fingers rather than a sponge or brush. আমি তো মোস্টলি সব ফাউন্ডেশনই হাত দিয়েই করি, আমার ওটাতে ফিনিশটা বেটার লাগে, আর এটা তো একদম পারফেক্ট হাত দিয়েই করার জন্য। ফাউন্ডেশনটা খুব একটা ড্রাইং নয়, আমি নর্মাল যে ক্রিম ইউজ করি তার উপরেই লাগিয়েছি, যে কোনো ডে ক্রিমের উপরেই লাগানো যায়। সো ইট রিটেলস ফর ₹3250। অনেক সময় নাইকাতে ডিসকাউন্টও থাকে, রিসেন্টলি কিছু ডিসকাউন্ট চলছিল, তখন এটা কম প্রাইসেই দেখাচ্ছিল। অ্যান্ড আই এম দি শেড কাস্টার্ড 220N, একটু ইয়েলো আন্ডারটোন আছে এটার। I don't really need to wear any concealer with it. এটা কভারেজটা ভীষণ ভালো। ফাউন্ডেশন লাগানোর পর তোমার যদি মনে হয় কোনো জায়গায় কনসিল করতে হবে, যেরকম আন্ডার আই এরিয়া বা কোনো ডার্ক স্পট, ইজিলি এটাকে আরেকবার হাতে নিয়ে জাস্ট ওই পার্টিকুলার এরিয়াতেই তোমরা লাগাতে পারো। ফাউন্ডেশনের ফিনিশটা ভীষণ ন্যাচারাল, কেকি নয় একদমই। আমার এস্টি লডারের পর ফার্স্ট টাইম কোনো ফাউন্ডেশন যদি ভালো লাগে, ডেফিনেটলি এটা। আইব্রো পেন্সিল ফ্রম কালার বার। তো আমার কাছে ফেসবুক আর ইনস্টাতে অনেকগুলো ডিএম এসেছিল যে আমি আইব্রো কীভাবে করি, বা আইব্রোটা মানে আমার এটা করানো কিনা বা ফিলিং করানো কিনা। আমি এটা ফিলিং করানো নয়, আমি বাড়িতে নিজে আইব্রো করি, এক্সট্রাগুলো জাস্ট রিমুভ করি। আমি পার্লার যাই না আইব্রোর জন্য। আর আমি আইব্রো পেন্সিল ইউজ করি, জেনারেলি বেনিফিটেডটা করি, আর না হলে রিমেল। আর এটা আমি রিসেন্টলি পারচেস করেছি, তো এটা ইউজ করি। এটা ডেফিনেটলি আমি সাজেস্ট করবো, তোমরা যদি মোটামুটি একটা বাজেট ফ্রেন্ডলি আইব্রো পেন্সিল চাও তো ডেফিনেটলি এটা পারচেস করতে পারো। রিমেলের ওর কালার বারের এটা বেনিফিটেডটা একটু প্রাইসি, তো খুব সুন্দর কাভারেজ দেয় আর খুব ভালো লাগে দেখতে। সো মাই আইব্রো স্পুলি ইজ ফ্রম জুরেনি, এটা অ্যামাজনে তোমরা পেয়ে যাবে। আইব্রো তোমরা পেন্সিল বা যেটা ইউজ করো সেটা দিয়ে করার পর যদি স্পুলিটা ইউজ করে নাও, শেপটা ভীষণ সুন্দর আসে আর ভীষণ ন্যাচারাল লাগে। এটা আমি সব সময় করি। মাই আইশ্যাডো প্যালেট ইজ ফ্রম মেকআপ রেভলিউশন লন্ডন। ইটস আ ভেরি কালারফুল প্যালেট। I will start with the lighter shade from the palette and I will cover my whole eyelid up to the crease area. দুটো চোখ হয়ে গেলে আমি একটু ডার্কার শেডে যাব। This palette is really pigmented for the price you are paying. It's a very nice palette. So now I'm going to take the darker shade and I'm going to apply this mostly in the outer part of my eyelid.
what I'm gonna do is আমি তিনটে শেড মিক্স করব আর কর্নারে লাগাবো, আউটার কর্নারে। আর লাইট পিঙ্ক শেডটা আমি মিডলটাতে লাগাচ্ছি। Color bar Just Marshala Smoky Eye Kajal. I mostly use dark brown or light brown in my lower lash line. Eta ami ekta different shade use korchi. Shade name is Marshala, as I have already mentioned. Ei shade ta ekটু purple shade আর brown এর মাঝামাঝি। So it comes with a smudger on the other side. তো আমি সেম স্মাজারটা ইউজ করে চোখের নিচে লোয়ার ল্যাশ লাইনটা একটু স্মাজ করে নেব। So my false lash is from Nykaa and the variant is OTT length. It looks very natural, খুব ড্রামাটিক কিছু লাগে না, কিন্তু খুব সুন্দর একটা ফিনিশ আসে। My eyelash glue is from Miss Claire. আমার মোটামুটি আমি এখন কমফোর্টেবল হয়ে গেছি আইল্যাশ লাগানোর জন্য। ফার্স্টের দিকে আমার প্রবলেম হতো, এখন একবারেই হয়ে যায় মোরালেস। গ্লুটা লাগানোর পর হালকা একটু ড্রাই করে নিয়ে তারপর আইল্যাশটা লাগাতে হয়। Lakme Absolute Shine Line. So now I'm gonna apply a very thin winged liner just to hide any visible glue area. So my mascara is from Rimmel London. HD setting loose powder. It retails for ₹7.99 and it gives you that seamless natural matte finish. It blends like a dream and sets your makeup for longer wear. আমি আজকে কনসিলার ইউজ করিনি, তাই আমি এটাকে পুরো ফেসেই একবার ব্লেন্ড করে নেব। K Beauty Contour Stick.
Hoola bronzer. So now I'm going to use the Smashbox LA Lights Blendable Lip and Cheek color in the shade Beverly Hills Blush. It retails for ₹2300 and you can get it from Nykaa. এটা একটা peachy pink shade আর একটু shimmer আছে. Lipstick is from NYX Matte Lipstick in the shade Aria MLS30. Huda Beauty Demi Matte Sheikah. To remove the uneven lower lip line, আমি just একটু ফাউন্ডেশনটা নিয়ে lower lip lineটাতে ক্লিয়ার করে নেব. বেকা হাইলাইটার. I hope you find this video helpful. If you do, please let me know in the comment section and give this video a thumbs up. Till then, be safe, stay connected. Bye. Please subscribe the channel and hit the bell icon to get the latest updates.